Eyaliko mumyuka wa Ssenkulu wa Banka Enkulu David Opio gamyukidde mu kakiiko ka Parliament akali kugw'okunoonyereza ku ngeri banka z'ebyobusuubuzi omusanvu gye zaggalwamu lwa kulondola bya bugagga bya banka zino ku bitundu 93 ku buli 100. We also ask for a justification of deduction from $10 million to 5.2, and if it is from Exco, who is the person who made a proposal to Exco? Abaka babadde beebuuza lwaki ebibugagga bino ebyali bibalirwamu obuwumbi obusaba mu 49 byesala ebbeeyi okutuukira ddala ku buwumbi 8. But looking at it, it comes to 14.3 billion. Fully secured loans. Then you are here, somebody offers 10, you reduce down to 5.2. It's fully secured. It does not necessarily mean that you can realize the whole thing. First, it depends on the locations of the pieces of property, whether it is land, whether it is buildings, and that's why we asked you. To determine that, you shouldn't have done it on the desk. Chokona ategeezezza nti wakati w'ebbanga Banka Enkulu yapangiza kampuni ya Kirkland okunoonyereza ku kampuni enegula ebyobugagga bino. Bannyini misingo gino basasulako obuwumbi 2 ng'omuwendo gw'ebyobugagga bino gwali gulina okukyuka. The bank had collected some 2 billion shillings from various debtors. Now the arrangement was that from the time we had agreed with them, all the debtors would now become their responsibilities. But because the Bank of Uganda continued to be the liquidator, it could not just stop people coming to repay whatever loss they needed to repay. Akakiiko no kamubuuzizza oba Banka Enkulu yakola okunoonyereza ku byafaayo bya kampuni zino naddala eya Octavia Associates ne Nairo River Acquisitions ezagula ebyobugagga bya banka zino, yadde nga akakiiko kakizudde nti Banka Enkulu obuvunaanyizibwa yabulekera kampuni ya Kirkland gye yapangisa okunoonya abaguzi. Well, Kirkland was requested to identify a bidder or bidders who they were convinced would do this job well. And the terms, I think, they were given terms of reference. We signed an agreement with them, so they're given those terms. So based on those terms, that's when they identified Octavia Advisors. Was Bank of Uganda so desperate that it had to trust Kirkland? The reason for this question is that Kirkland drove the show the way they wanted. Akakiiko kuno kasinzidde ne kalagira abakulu bano okuleeta olukalala lwabo bonna byaguza ebyobugagga bino olw'okutya nti abakulu bandibanga ebyobugagga bino babyeguza. Mr. Sekabira, we need a list of people whom the assets were sold by sale. And we need to know who bought them. And I want to tell you this, there is a grapevine everywhere that it is you people who bought these assets. We must tell you this, and we need that list. Okusinziira kwa alipoota Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti yalaga nti gavumenti ng'ekozesa ekitavu ky'abalina akawunta mu banka zino yawola Banka Enkulu obuwumbi 91 okulira abalina akawunta mu banka zino, kyokka n'okutuusa kati abasinga ensimbi zino tebazifunanga. Member government lent 91.3 billion for payment of these defunct banks. And the fact that this is taxpayers' money, how can you sell these assets at a rate of 5.2? Where will the government recover this money? And they don't have any documentation to the effect. Wadde ng'ensimbi zino Banka Enkulu yazifuna ng'eyita mu kutunda ebyobugagga bya banka zino, kyokka ekyalemereddwa okusasula gavumenti ensimbi zino ze yagiwola. Mu Parliament nga tuvuddeyo abakugu mu kujjanja